Let us welcome Dr. R. Sevakan, Dean, School of Media and Communication, Pondicherry University, to welcome the gathering. Good morning, everyone. I am very happy to be part of this forum to welcome the dignitaries on the dais, off the dais, and other participants. So indeed, it's a remarkable event which was planned in a short while. And when we met our Vice Chancellor, he readily agreed to support, to collaborate with this particular organization to have this event. As we all are in a hurry to have another function, and also we have with us the Honorable Minister. Considering that, I just briefly introduce, because the dignitaries on the dais and also off the dais, they need a day-long introduction because of their achievements. We cannot complete in short. So let me first welcome our Honorable Minister of Public Works Department and Tourism, and also patron of Film Forum, Puducherry Film Forum. Everybody knows about his simplicity. He is known for that only. Very simple, humble, and down to earth. It is not only the lip service. Actually, I had an opportunity to invite Sir for one program which I organized way back in 2014. It is actually in collaboration with Puducherry television channel. And Sir had to finish. I went to his home. Within 2 minutes, I got my job done. So I will be there, sir. No problem, I'll be there. Actually, former minister, education minister, Inauguration had to start at Kamban Kalayarangam, and Sir had to complete the event at this Gandhi statue, the beach. And before we all reached, it was a rally. And Sir was there already. Not only that, he just even came forward to provide refreshment for all the people. About 800 people participated in that, and for all of them he offered a refreshment. He readily agreed, and such is the person. He is a passionate politician, and you cannot find a person who is so simpler than this minister. So on behalf of the team, I warmly welcome you, sir, to this particular event. Next is our Honorable Vice Chancellor. Everybody knows that he is ever smiling leader of the crisis team, always crisis team, I would say. Whenever there is a crisis, and the Sir would be there and to resolve the issue with a smiling face. So any pressure comes, he doesn't show off. And he is the one who has created user-friendly, particularly student-friendly environment in the campus within a short span of 1 year. As officiating Vice Chancellor, he has done wonders and marvelous achievements only because of the support of the other two statutory officers who are sitting here. Our Professor Rajesh Bhutani, the Registrar of our university, and again Director Culture, Professor Clement Lourdes, who is known for his paintings, and also otherwise it is Pro-Vice Chancellor of our university. Both of them are here, and I welcome both of you, sir, and I welcome our Vice Chancellor also, and other dignitaries like Mr. Anand Patwardhan. When we met our Vice Chancellor, he said, he is very popular. He is very popular, he said, because I am not aware of. But when he said, I was in Delhi when ex-minister I.K. Kujral was to participate in that program, and Sir was also there. He is well known for his work, documentary film, and he is very popular in the country. And he is with us to sensitize all of our people on different, hot areas, we can say, like inequality, caste discrimination, intolerance, and many more. And this is the right day for addressing all those issues, and Sir is with us. I welcome you also, sir, on behalf of this. Then next is Mr. Adavan Dirchania.
So he is also known for very popular films. He has written scripts and also produced many things, and with all popular stars in Tamil Nadu, and everybody knows about it. He doesn't require any introduction. So I also welcome you, sir, to this particular forum. Then Mr. Sivakumar is very popular, who is the frequent visitor of this particular department at university to help all our fraternity in many ways. And I also welcome our university librarian, Dr. Vijay Kumar, who is with us. And again, my colleagues, Professor Arul Selvan and Dr. Hanif, and all other participants who are here to take part in this program and the next 3 days. So with this, I welcome each one of you to this particular program, and I just wish you all the best for having a pleasant stay for the next 3 days. Thank you, Arundal. Thank you, Dr. Sevugan. It's an honor to invite the renowned filmmaker, Mr. Shivakumar Mohan. He's a celebrated filmmaker in Tamil, Telugu and Malayalam film industry. So we request you to grace this occasion with your inspiring words. So please. I want to say a few words about the festival. This is the 12th edition. தொடர்ந்து நம்ம 12வது ஆண்டாக இந்த திரைப்பட விழாவை 2011 நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம். இதே யூனிவர்சிட்டியில் இதே அரங்கத்தில் once COVID came and there was a big block, then it was disrupted, then there were no festival for the 3 years. We resumed it last year, but not here at Pondi town, at Alliance Francaise. Again, we have had a filmmaker from Sri Lanka came and attended. Now, 12th year, again we are back to the university, mainly because of the Department of Electronic Media and Journalism. The students have been very active from the very beginning. They also have a project called documentary filmmaking, so quite a few of them would benefit out of that. And the special feature of this festival is the major films we select from Mumbai International Film Festival. That's happening every alternate year in India. That is the biggest film festival for documentary, shorts and animation. In fact, the name animation is left out on the banner, doesn't matter. We will be showing you some very wonderful international animation films in this festival also. The highlight of this 12th edition, I would say, Mr. Anand Partwardhan is here. We'll be talking about him more later before the screening of his film this afternoon, post-lunch, The World is Family. I'm sure, quite a lot of others also would love to join that screening. And we have been trying to invite him from the very first edition, though he's a very close, good friend. But somehow, whenever we schedule our festival, exactly would have something else during that time. Every year, no. This year, when we told him, I'll come. And immediately that he came, we had the screening of his film, The World is Family, yesterday at Chennai, at a very big, it had a very big reception at the Asian College of Journalism. I'm sure it's the reception, the Q&A session is going to be better than what we have had in Chennai yesterday. Mainly, I'm looking forward to all the students not to miss this film, and quite a few other films are also. Try to be here mainly for the screening. The essence of the film is, the success of the film is selection of the films. And the success of the festival is also students attending all the screenings. I hope all of you attend and enjoy and benefit out of it. Thank you all. Thank you, sir, for your words. Now, it's a great honor that we welcome Professor K. Tarini Karasu, the esteemed Vice Chancellor of Pondicherry University, to address the gathering and share his thoughts. Respected and Honorable Minister for PWD and Tourism, Sri K. Lakshmi Narayanan, and the famous filmmaker Anand Partwardhan, and the General Secretary of TNPWAA, Adhavan Tichanya, and the Director Shivakumar Mohanan, and all the functionaries of
the Tamil Nadu Progressive Writers Association and Puducherry Film Festival Forum, and our Director Culture and Cultural Relations, Professor Clement Sagarraja Lourdes, and Registrar Professor Bhutani, and Librarian M. Vijay Kumar, and Dean Dr. R. Sevagan, and other dignitaries on the dais and off the dais. Good morning, everyone. I am really happy to be part of this 12th edition of Puducherry International Documentary Short Film Festival. So this they are organizing here because you can see nowadays most of the public, they are not interested to sit down for the long duration of the film, and also especially younger generation, they are not able to also understand because they are flooded with so many informations. They are not able to understand which is very important, which is not important, and whether it is the correct information or fake news in the social media. So in this scenario, in this situation, this type of film festivals will be very useful, especially when I was in Japan and Korea. There the documentaries are very important. Even now also in India, BBC documentaries are very famous. But unfortunately, the people don't have a patience to sit down and understand. But the documentaries plays major role in the constructing of the society, understanding of the societies, understanding of the problems and issues present in the society. And because of this documentaries plays major role, and short film is also playing major role because they take the very important issue within short span of time. For the present generation, they give the impression that so whatever is going on, you have to rethink. So what is justice for the society? What type of society we have? They give the inner outlook of how the society is going on like this. So this will give the very good understanding for the problem. We should understand that the society and the world is ever evolving. So when the society is evolving, the newer and newer issues will come, and that is the reason in this type of documentaries and short films, and also Dr. Shivakumar Mohanan said the cartoons. We never thought of cartoon before a few decades, but cartoons plays a major role, especially for the kids, to understand what is ethics, what is the correct or wrong. Only we cannot say now to the kids. They could, when we put it into the cartoons, they can easily understand which is correct, which is wrong, what is the logical thinking. So like this, that the fabric of the mind process also for the nowadays kids, it's through most of the thing is through cartoons. So cartoons are also playing major role. So as all of us know, the how mind develops during these early ages, that decides the understanding of the society in the later ages. Even the psychology between the 8 to 23 years, if a person is not facing any issues, then he bound to be a good person. If he is facing the problems during this era, you cannot change his mindset, you cannot change his attitude, all those things. After 23 is very difficult. So those things, because the films are playing major role, especially the documentaries and short films
and the cartoons playing a major role in the society. So I am really happy to be part of this. I thank the Pondicherry University Department of Electronic Media and Mass Communication and the National Film Development Corporation of India and Tamil Nadu Progressive Writers Association and Puducherry Film Forum for bringing this event to that is 12th Puducherry International Documentary Short Film Festival to our campus, and it is a rare opportunity for our students to go through this and understand this and the latest updates. And a special thanks to Mr. Anand Patwardhan. I know him, he doesn't know me, but I know him. When I was in, as our Professor Sevagan mentioned, I was resident tutor of Jubilee Hall. He is a resident hostel in Delhi University, where the culture is every evening, not every evening, generally they invite the famous artist, so for the public speaking or the film screening, and after this film screening they used to discuss the issues and what is the, meet the director like this, what are the, what is his views on this, what he wants to convey, all those things, his opinion on this, all those things they do. So that's the culture I also wanted to inculcate in our hostels, but every university has different customs and cultures. So that is the wonderful custom, the Delhi University hostels, they do it. So their evenings are very important, their hostel days are very important, because the advantage of Delhi University is this in the capital city, many famous personalities, they tend to visit easily all those things. So they take the advantages. So there I met him, and students were very enthusiastically discussed with him when he presented his documentary in the Jubilee Hall. So special thanks to him for agreeing to come to Pondicherry University, and thank you one and all. Thank you. The moment we all have been awaiting has arrived. It's an honor to invite Dr. Anand Patwardhan, a celebrated documentary filmmaker. So he has done a lot of impactful work in the fields of social issues, human rights. So I invite you to deliver the inaugural address. So please. Thank you everyone on the dais and for Puducherry Festival for inviting me. I'm sorry that I took so long to come. I did want to come for a long time, and this year it became possible. Because the tradition that you have started is vital for us documentary filmmakers, because without an audience there is no point in making films, and especially the kind of films that I make, which are often critical of the government, critical of the ideologies, critical of communal virus that is spread in our country, and critical of the over enthusiastic development planning which does not consider the fact that the planet has finite resources and you can't exhaust these resources in the name of development and by sacrificing the poorest of the poor. So these kind of films are not easy to show, and they've never been easy to show in our country especially, but they have become much more difficult in the last 10-12 years or so. In the early days we had to fight to get our films shown, but we often won those fights. For instance, I fought 7 court cases against censorship in our country, and also against when my films got censor certificate. Even after that, the problem remained that a documentary does not get seen because we don't have a mechanism for showing documentaries. So we thought that we must show it on Doordarshan, which is our national channel, and because some of my films had won national awards, we argued in court that Doordarshan is rejecting the film, but the
film has won a national award. So how can you do that? How can you deny the public in our country to see the films that your own jury has given an award to? So we won our court cases, every one of them, on the grounds of freedom of expression and on the grounds of public's right to information. But those were the good, now I call them the good days. In those days we were still fighting. But compared to what we have today, those were the good days, because in those days we could actually win in court. Now it has become very difficult to win in court, because all the instruments of power have been captured in a way that has made freedom of expression a very difficult thing to express. So I am very proud of the fact that you here in Puducherry have maintained this space and are encouraging filmmakers, especially documentary filmmakers, to come and show their work. And we do something similar in Mumbai, where I'm from. We have an organization called Vikalp. In fact, Vikalp started also in 2004 because the government of those days tried to impose censorship on the Mumbai International Film Festival. Mumbai International Film Festival used to be a space where censor certificate was not required. We fought for that space. In 1990 they created this festival. It was called Bombay International Film Festival. But then in 2004, government of the day decided that they were worried about films that are critical of government. So they said Indian films will have to get censor certificate. Foreign films they didn't bother with, but Indian filmmakers had to do that. So we, in protest, we did a parallel film festival. And we got a bigger audience than the official festival. And seeing the success of that, we decided to carry on. So every month since that time, we have run a documentary film in Mumbai as part of Vikalp. Vikalp now is called Vikalp at Prithvi, because Prithvi Theatre finally gave us space, and we do this monthly screenings. And in middle of the month we do online screenings which everybody can watch, and once a month we do it for a limited audience that could fit into the room. So anyway, what I'm saying is that as difficult as it is to make documentary films, it is much more difficult to show them. And so I'm glad that you are helping the latter part, and that we, if we create a culture by which people you can disagree with the films. There's no problem with disagreement. We should encourage the disagreement. We can have a discussion, you can have heated arguments, and that is welcome, because that is what a democracy means, where people can disagree and not fight with weapons but fight with words. So that is what that's the kind of spirit that I think our country badly needs, and thank you for helping that process. Thank you, everyone. So now I invite K. Lakshmi Narayan, Honorable Minister for PWD and Tourism Pondicherry, for the felicitation ceremony. Respected Vice Chancellor in charge, Professor Dharani Karasu, respected the award winner filmmaker Anand Patwardhan, நம்முடைய புதுச்சேரி ஃபில்ம் இயக்கத்தினுடைய திரைப்பட இயக்கத்தினுடைய பொறுப்பாளராக இருந்து கொண்டிருக்கிற அன்புக்குரிய சகோதரர் ராமச்சந்திரன், தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கத்தினுடைய தலைவர்கள் தமிழ்ச்செல்வன் மற்றும் மாதவன் தேச்சன்யா, மற்றும் நம்முடைய புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தினுடைய கம்யூனிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் டீன், மற்றும் இங்கே வந்திருக்கின்ற பல்வேறு திரைப்படத்துறையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற பல்வேறு அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இட்ஸ் a great day for us to be here because it's an international
documentary film festival that's happening in this campus for a quite long time. For the last 12 times this is happening in Puducherry. I really thank the Progressive Tamil Writers Association and Pondicherry Film Society for organizing this function continuously for Puducherry for the benefit of the film lovers. Normally we know that commercial films are making the big sound. It creates so many records in our country, but there are very few documentary films and small films makes history. And we are happy that all these good films, either in the documentary form or in the small film, has been taken care by this society and Tamil Progressive Association of Tamil Nadu to screen it in various parts of Tamil Nadu and in India. I'm really there are good chances for us, because normally as our famous film Mr. Ashok, Anand Patwardhan was saying now about very difficulty in screening these films in our country. So we have Puducherry has created a platform to showcase all your efforts, because no effort should go waste, whether it is a good thing or bad thing, every effort should be taken into a right spirit. But normally in our life, all creative writers are all the motivational writers are all saying that the positive thinking makes everything good in the life. It's their own opinion. I'm not saying that it is the final opinion, because opinion differs man to man and everything. And in this creating an opinion in the society, now it is more important, because there are good things, many things are happening. All good things should have its own proper recognition in the country. And in the society there are multiple factors are going on. Negative criticisms are going on, positive criticisms are going on. And after this reels effort in the social media, everything is subjected to very strong criticism also. But whatever it is, we have to accept as it is happening in front of our eyes. So in our country, the films that has been shooted, given to the public whether it is a commercial films or documentary films, everybody has got their own space in for the viewers. In Tamil films, we used to have it as actually தமிழில் வந்த படங்கள் ஒரு சென்டிமெண்ட்டான இருந்த படங்கள் இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட 60-70 ஆண்டுகளாக கூட இன்றைக்கு ரசிகர்கள் மனதிலே பசுமையாக பதிந்திருக்கிறது என்பது இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வரலாற்று உண்மையாக இருக்கிறது. அது 60களில் those who born in 60s, 70s, 80s, the films that came in that period, it is really taken in a right spirit and it is taken in a good way, because most of the films were all based on sentiments. So these films still viewed by even today by the younger generations. தமிழில் வந்த படங்கள் அது குறிப்பாக ஒரு உணர்வுகள் அடிப்படையில், பாசங்கள் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ட படங்கள், சரித்திரபூர்வமான வாய்ந்த படங்கள் எல்லாம் ஒரு நிறைய காலத்திற்கு தாண்டி நிற்கிறது. அதற்கு இணையாக இன்னும் சில படங்கள் வந்திருக்கிறதா என்று பார்க்க முடியாது. அது கமர்ஷியலாக இருந்திருக்க முடியாது. அப்படியெல்லாம் இருக்கிற பொழுது இன்றைக்கு ரசிகர்கள் அந்த படம் எடுப்பவர்களுடைய எண்ணங்களுக்கு இணையாக அந்த ரசிகர்களும் அவர்களோடு ஒத்து போகிற the sinking of mindset of the viewers and the directors made the history in this country. அது அரசியல் ரீதியாக எப்படி வேணாலும் இருந்திருக்கலாம். ஆனால் பல நேரங்களில் இந்த படங்கள் நம்மை எந்த அளவிற்கு நம்மை பதப்படுத்தியிருக்கிறது, நம்மளை பண்படுத்தியிருக்கிறது என்பதை நாம் நிச்சயமாக்க முடியாது. அந்த பணியை நிச்சயமாக டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம்களும் இன்றைக்கு ஷார்ட் ஃபிலிம்களும் இன்றைக்கு பெரிய அளவிலே செய்து கொண்டிருக்கிறது என்பது உண்மை. ஏனென்றால் மனிதனுக்கு பார்வை என்பது மக்களெல்லாம் the 360-degree views, nobody has got it, because we always feel that there is a back side which is not a black side. Back side is always black side, and it won't seen by much people. ஒவ்வொரு
ஒரு நாணயத்திற்கு எப்படி 2 பக்கம் இருக்கிறதோ, நல்லது கெட்டது இரவு பகல் என்று எல்லா விஷயங்களிலும் மாறுபட்ட கோணங்கள் இருக்கிறது. தெர் ஆர் ஆப்போசிட் போல்ஸ். இப்படியெல்லாம் இருக்கிற பொழுது இந்த யாருக்கு எது பிடிக்கிறதோ என்பது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட பொதுவான மக்களுக்கு எந்த விஷயங்கள் இன்றைக்கு பிடிக்கிறதோ அது நீண்ட நாட்களில் இருக்கிற விஷயத்தை பார்க்கிறோம். நமது பொதுவாக எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் நமது மனித வாழ்க்கையை பண்படுத்துவதற்கு அதை நேர் செய்வதற்கான ஒரு முயற்சியாகத்தான் இருக்க வேண்டும். அதுதான் நமக்கு முன்னால் இருக்கிற உங்களை போன்ற படைப்பாளிகளுக்கு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய நோக்கமாக இருக்க முடியும். ஆகவே அந்த நோக்கங்களுக்காக தங்களுடைய எல்லா விதமான சுய விஷயங்களை எல்லாம் தள்ளி வைத்துவிட்டு ஒரு பொதுவான நோக்கங்களுக்காக இன்றைக்கு பல படங்களை டாக்குமெண்ட்ரிகளாக இருந்தாலும் சரி, ஷார்ட் ஃபில்மாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாவற்றையும் ஒரு பொதுவான சமுதாயத்தினுடைய மேம்பாடுக்காக, மனித மனங்களினுடைய பண்படுத்துவதற்காக, அதை சரி செய்வதற்காக எடுக்கப்படுகிற எல்லா படங்களுக்கும் இன்றைக்கு மக்கள் நிச்சயமாக பெரிய அளவிலே ஆதரவு தர வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். அதுவும் குறிப்பாக இளைய சமுதாயத்தின் மக்களுடைய அந்த மனதிலே இளைய சமுதாயத்தின் மனதிலே மிக பெருமையாக அடைய வேண்டும். என்று சொன்னால் அவர்கள் வாழ வேண்டிய காலம், போக வேண்டிய காலங்கள் நீண்ட தூரம் இருக்கிறது. எந்த படங்களும் இன்றைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வயதிற்காக மட்டுமோ அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பீரியடுக்காக மட்டும் எடுக்கப்படக்கூடிய விஷயங்களாக இதெல்லாம் டாக்குமெண்ட்ரி. இதெல்லாம் எல்லா திரைப்படங்களுமே அநேகமாக டாக்குமெண்ட்ரியாக இருக்கிறது. இன்றைக்கு இந்த படங்களிலே வருகிற இசையாக இருக்கட்டும், அல்லது ஒளிப்பதிவாக இருக்கட்டும், ஃபோட்டோகிராஃபியாக இருக்கட்டும், சினிமாட்டோகிராஃபியாக இருக்கட்டும், அல்லது மியூசிக்காக இருக்கட்டும், எல்லாமே ஒரு மிகப்பெரிய அளவிலே இன்றைக்கு சாதனைகளை புரிந்து கொண்டிருக்கிறது. புதுச்சேரி அரசை பொறுத்தவரை இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட நல்ல படங்களுக்கு புதுச்சேரி அரசு என்றைக்கும் துணையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. உங்களுக்கு தெரியும், புதுச்சேரி அரசு நம்முடைய இன்ஃபர்மேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாக ஒவ்வொரு வருடமும் சிறந்த படங்களுக்கு நாங்களுடைய ஒரு புதுச்சேரி அரசு அவர்களுக்கு விருது எடுத்து அந்த திரைப்பட இயக்குநர்களுக்கு நாம் விருதுகளை வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம். கடந்த பல ஆண்டுகளாக வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம். அது எதை காட்டுகிறது சொன்னால், அது கமர்ஷியல் ஃபில்மாக நிச்சயமாக எந்த கமர்ஷியல் ஃபில்மும் கொடுக்கவில்லை என்று சொன்னால், கமர்ஷியல் ஃபில்மில் இப்போது வருகிற விஷயங்கள் இன்றைக்கு பெரிய அளவிலே இன்றைக்கு வன்முறைகளை பெரிய அளவிலே காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறது. நமக்கு அதாவது யதார்த்தத்திற்கும் இந்த படங்களிலே வருகிற அந்த சீன்களுக்கும் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக எந்த தொடர்பும் இருக்க முடியாது. ஆனால் அது கமர்ஷியலாக ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றிகளை பட முடிகிறது. ஆனால் டாக்குமெண்ட்ரி ஃபில்மோ அல்லது ஆர்ட் ஃபில்மோ இன்றைக்கு எந்த அளவிற்கு நம்முடைய மனதை அழுத்தமாக இருக்கிறது என்பதை பார்க்கிறோம். இன்றைக்கு கூட காலையில் கூட ஒரு ஒரு செய்தித்தாளில் ஒரு அருமையான கட்டுரையை படித்தேன். எந்த அளவிற்கு ஒரு செய்தியை படித்தேன், ஒரு காலத்தை தாண்டி நிற்கிற படங்களுடைய நிலை என்ன, இன்றைக்கும் யதார்த்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒரு நுணுக்கமான விஷயங்களை, ஒரு இன்ட்ரிகிஸ் ஆஃப் இன் யுவர் லைஃப், ஸ்மால் இன்சிடென்ட்ஸ், ஹவு இட் சேஞ்சஸ் த லைஃப் ஆஃப் அவர் இந்த ஹியூமன் மைண்ட், இதெல்லாம் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் என்பதை இன்றைக்கு ஒரு சில ஒரு செய்தித்தாளில் படித்தேன். ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு யதார்த்தமாக ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலும் நடைபெறுகிற சம்பவங்கள், இது இன்னொரு மனிதனுக்கான ஒரு படைப்பாக படிப்பினையாக இருக்கிறது. அதெல்லாம் அந்த மாதிரி படங்கள் எவ்வளவு தூரம் வெற்றிகரமாக இருந்திருக்கிறது பார்த்து, இப்பொழுது சமீப காலமாக வந்துகிற பல படங்கள் சமுதாயத்தில் இன்றைக்கு எல்லாமே ஆல் இஸ் வெல் என்கிற நிலைமை நிச்சயமாக எந்த சமுதாயத்தில் இருக்க முடியாது. ஒரு கருப்பு இடங்கள் இருக்கிறது, கவனிக்கப்படாத இடங்கள் இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட இடங்கள் குறிப்பாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அந்த ஒரு உணர்வுகளை தொடுகிற படங்கள், உணர்ச்சிகளை காட்டுகிற படங்கள் இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அளவிலே இன்றைக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு எஃபெக்டை தான் இன்றைக்கு நம்முடைய இந்த ஷார்ட் ஃபில்ம்ஸ் ஆர் டாக்குமெண்ட் ஃபில்ம்ஸ் ஆர் கிரியேட்டிங் இன் அவர் மைண்ட்ஸ். அதனால் I really appreciate all the document film directors and filmmakers, and also I appreciate the equal number of response from the younger generation also. And I appreciate the Pondicherry University also for giving a platform, a space for all this kind of films in this Puducherry. நம்முடைய எல்லா விதமான உங்களுடைய முயற்சிகளுக்கு புதுச்சேரி அரசு நிச்சயமாக துணை நிற்கும். இன்றைக்கு மக்களை அதாவது ஒரு மிகப்பெரிய அளவிற்கு மனமாற்றங்களை தருகிற ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி இன்றைக்கு சினிமாவுக்கும் இருக்கிற காரணத்தினால் அதை நல்ல கோணத்திலே பயன்படுத்தி இன்றைக்கு மக்களை ஒரு சுமூகமாக, ஒரு பிரச்சனை இல்லாத ஒரு சமுதாயத்தை அமைக்கக்கூடிய அளவிற்கு உங்களுடைய பங்களிப்பு இந்த there are many people interested in the film, so you should take the lead in reforming the society in a bigger way. So I request the younger generation to take lead in this
idea of reforming the society to have a peaceful society in this world. ஏன்னா புதுச்சேரி என்பது ஒரு மிக அற்புதமான இடம். புதுச்சேரிக்கும் நம்முடைய பல்கலைக்கழகத்துக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒற்றுமை இருக்கிறது. Pondicherry is a multi-society, multicultural, multilinguistic, multi-racial space. Still we maintain, in the last 70 years of our freedom, Puducherry has maintained its culture, basic culture of, because we always feel strong feel in the fraternity, equality and liberty. That's our, we have been ruled by friends for 300 years. That has gone into the deep into our blood. That's what I want to tell our people. So we take, that's what the people of Puducherry is, cosmopolitan. It is number one in the country. And by chance, Puducherry University has also got the same culture now, because students from all over the country has come here and they stay here. It's a peaceful place. So that's what, even in tourism also, we maintain that it's a peaceful Puducherry. And we want to, our motto in tourism is, give time a break. Is it possible to give a time and break the time? Not possible. But even then we want to request the people to give it time back to energize themselves. So films are one of the part. So in all ways, by all means, we are fulfilling this interesting subject. So I request all the people to take benefit of this film festival. And I thank all the organizers for organizing this good festival for the 12th time in Puducherry. Thank you all. Thank you very much. Thank you, sir, for your words. Next, I welcome Mr. Adhavan Deepchanya, General Secretary, Tamil Nadu Progressive Writers Artists Association. அனைவருக்கும் வணக்கம். தங்களுடைய கல்யாண கேசட்டை கூட கோடிக்கணக்கில் விற்பனை பண்டமாக மாற்றக்கூடிய ஒரு காலத்தில் எந்த ஒரு வணிக நோக்கமும் இல்லாமல் சமுதாயத்தின் புறக்கணிக்கப்பட்ட பகுதிகளை பொதுவெளியின் விவாதத்திற்கு காட்சி ஊடகத்தின் வழியாக கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு உயரிய நோக்கத்தோடு குறும்படங்களையும் ஆவணப்படங்களையும் எடுத்திருக்கக்கூடிய திரை ஆளுமைகள் அனைவருக்குமே ஒரு முன்னோடியாக இருப்பவர் ஆனந்த் பட்வர்த்தன் அவர்கள். அவர் நம்மிடையே தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர் சங்கம் புதுச்சேரி ஃபில்ம் ஃபோரம் அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்திருப்பது மிகுந்த பாராட்டுதலுக்குரியது. இந்த குறும்பட ஆவணப்பட விழாவை 12வது முறையாக புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தினுடைய நாம் இங்கே திரையிடுவது என்பது கிடைத்த வாய்ப்புக்காக உண்மையில் பெரிய மதிப்புடனும் உளமார்ந்த நன்றியை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்றைக்கு அண்ணல் அம்பேத்கருடைய நினைவு நாள். ஒருவருக்கு ஒரு மதிப்பு என்று அவர் உருவாக்கிய அந்த கோட்பாடு தான் இங்கே ஆண்களும் பெண்களுமாக இவ்வளவு பேர் கலந்து அமர்ந்து படிப்பதற்கும் தங்களுடைய அறிவை வெளிப்படுத்துவதற்குமான ஒரு வாய்ப்பு உருவாகி இருக்கிறது. இந்த வாய்ப்பு கல்வியை ஜனநாயகப்படுத்தியது மட்டுமல்ல, கூடுதலாக தொழில்நுட்பத்தையும் ஜனநாயகப்படுத்தியிருக்கிறது.